All right, so let's practice some of this vocabulary here. El hogar, things that you can do to help yourself study. Listen, escuchen, miren, look, repitan, listen. El hogar. El hogar es un lugar donde una persona vive. Una casa es un hogar. Un apartamento es un hogar. Un iglú es un hogar también. Have you figured out hogar? Hogar is home. Casa, house, apartamento, apartment, igloo. Repite, por favor. Hogar, casa, apartamento. Study tip, handwrite. Take your pencil or your pen, put it right to the paper. You've got that hand-eye coordination so that you are writing and practicing. Hopefully you were listening and repeating. That helps too. When we were in class, it kind of popped up and did a little more special stuff as we were going along, and it was kind of neat to watch it. So, un hogar tiene cuartos diferentes. Let's see if this works. Let's try it. Hey, it does. Un hogar tiene cuartos diferentes. Cuarto, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Cuarto? ¿Qué es un cuarto? Cuartos son. Oh, okay. Cuartos. Cuartos son. You figured it out. Rooms. Okay. Miren, escuchen y repitan, por favor. El baño. La sala. La cocina. El comedor. El dormitorio. El garaje. El jardín. ¿Cuántos cuartos hay en la casa? ¿Cuántos cuartos hay en la casa? La casa tiene 3 pisos. Well, let's go back a little bit. ¿Cuántos cuartos hay en la casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 cuartos en la casa. Ok, la casa tiene 3 pisos. La planta baja, el primer piso, el segundo piso. La planta baja, the ground floor. El primer piso, the first floor above the ground floor. El segundo piso, the second floor above the ground floor. Or you could say first floor, second floor, third floor. Depends on what country you're in. You can never assume that this is exactly the same in all countries, but just get to know. La planta baja, ground floor. El primer piso, the first floor above the ground floor. 1, 2, 3, 4. Okay. Una casa diferente. La planta baja, el primer piso, el segundo piso, el dormitorio, el baño, el garaje, la sala, el comedor, la cocina, el sótano. Now here in Newport News, not a lot of our homes have a sótano, and one of the things we discussed in class and figured out for yourselves was the water table. El ático. El ático. If you have Hispanic friends, there's a really good chance they have different words for different things, and that's okay. We have a curriculum we're using here in Newport News, and we're trying to make sure that if a student changes schools, that they're having the same word in each place. El armario. Now, a lot of my Hispanic students prefer el closet. El closet.
Well, we're studying el armario. Soldiers keep things somewhere, or ROTC students keep something somewhere, like an armory. El armario, el closet. ¿Cuántos dormitorios tiene la casa? Uno, dos, tres. Hay tres dormitorios. La casa tiene tres dormitorios. ¿En qué piso está la cocina? ¿Está en el sótano? ¿Está en el primer piso? No. Está en la planta baja. La cocina está en la planta baja. ¿En qué piso está el baño? El baño no está en la planta baja. El baño no está en el ático. El baño está en el primer piso. ¿En qué piso está el armario? El armario está en el primer piso. Are you pausing and trying to answer? Are you pausing and repeating? Are you taking notes as you go along? ¿Cuántos cuartos hay en el sótano? El sótano. Uno, dos, tres. Hay tres cuartos en el sótano. ¿Qué cuarto tiene un sofá y dos ventanas? Un sofá, dos ventanas. La sala y el comedor tiene un sofá y dos ventanas. Grande, mediano, pequeño. Un hogar grande, un hogar mediano, un hogar pequeño. And in class we practiced. I asked you, ¿prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres un hogar grande? Which house do you prefer? What home do you prefer? Big, small, or medium? And so we practiced answering. Prefiero un hogar grande. Prefiero un hogar mediano. Prefiero un hogar pequeño. So you have your choices. Nuevo, viejo. Nuevo, viejo. The one thing I don't like about the pictures is it's showing an old home as if it's something bad or dirty. And there's a lot of old classic homes that are fantastic. So nuevo, new, viejo, old doesn't necessarily mean one's better than the other. Un teléfono nuevo, un teléfono viejo. Un carro nuevo, un carro viejo. Viejo can also be clásico, right? Nuevo, viejo. And so we practiced in class. ¿Qué hogar prefieres? What home do you prefer? Prefiero un hogar nuevo. I prefer a new home. Prefiero un hogar viejo. I prefer an old home. Your choice. Sucio, limpio. Now, most of us are going to prefer limpio rather than sucio. Ooh, sucio, limpio. So let's go back here. Now, we did talk about it doesn't necessarily have to be that dirty. And one student joked and said, well, tengo un dormitorio un poco sucio. So, sucio, limpio. Sucio, limpio. And then we practice these in class. ¿Está limpio o sucio tu dormitorio? Mi dormitorio es limpio, más o menos. And we said, ¿prefieres una casa vieja o una casa nueva? Now, if you don't have a casa and you have an apartamento, that's totally cool. You could ask, ¿prefieres un apartamento viejo o un apartamento nuevo? And we practiced answering. Yo prefiero una casa nueva, pero clásica es excelente. And then we asked about basements. ¿Tienes un sótano en tu casa? Yo no, no tengo un sótano en mi casa. Notice the bottoms there. It says this original presentation was a PowerPoint created by another teacher. I didn't create this, so I shouldn't claim the work as my own. Okay, hasta luego.